So yan, magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer Jom Digia and welcome back to my channel. So ito ang karugtong na video ng naunang topic ng heat transfer. So dito, pag-uusapan natin ang iba pang mga fundamentals na tayo magsusolve ng problems regarding heat transfer. So sa continuation, ang units na ginagamit sa heat transfer ay watts and BTU per hour. So makikita natin na denoted ang heat transfer by Q or Q naught, which is yung Q na malaki na mayroong dot sa itaas. Sa SI units, ginagamit natin ay watts, wherein equal ang watts sa joules per second. Sa English units naman, gumagamit tayo ng BTU per hour. So may mga conversions na binigay dito upang mas maunawaan natin kung paano gumamit ng conversion of units pagdating sa heat transfer, para di tayo malito sa pagka-cancel out ng mga variables and also pagka-cancel out ng mga units na nag-exist sa formula na ginamit natin sa heat transfer. So nabanggit kanina na ginagamit sa heat transfer ang watts and BTU per hour. Pero ang heat ang pinaka fundamental dito, which is heat is a form of energy. Diba? We already know that heat is form of energy, wherein ang conversion of units ng energy ay naririto sa ating harapan. Una, 1 BTU or British Thermal Unit is equal to 778.16 foot-pound force. So tandaan natin itong mga conversions na to. Magagamit natin ito sa pagsusolve ng mga following problems sa heat transfer and also thermodynamics. 1 BTU is also equal to 1055 joules and equal to 1.055 kilojoules. 1 calorie heat unit is equals to 1.8 British thermal unit. 1 term or 1 thermal heat is equals to 700,000 BTU. 1 calorie is equals to 4.187 joules. And 1 joule is equals to 1 Newton meter or equal to 1 watt second or volt coulomb. Equal din ang 1 joule sa 1 times 10 raised to 7 ergs or 1 times 10 raised to 7 dyne per centimeter, or 1 erg equivalent to 1 dyne centimeter. 1 electrovolt is equals to 1.6025 times 10 raised to negative 12 ergs or 1.6025 times 10 raised to negative 12 dyne centimeter. So, doon natin madedenote or makukonclude na ang heat transfer pala ay power. Bakit? Since ang unit ng heat transfer ay watts or BTU per hour, doon siya nagmula sa power, which is energy over time. Since ang energy, ang unit ng energy ay tinatawag nating joules or BTU, and kapag dinivide natin siya sa time, which is seconds or hour, magiging power na siya. So ito yung paliwanag dyan bakit ang heat transfer ay power. Next, we have the formulas for modes of heat transfer at kung paano gamitin ito sa pagsusolve ng mga following problems on heat transfer. Una, conduction. Kung babalikan natin, Q conduction or Q naught conduction is equals to the Fourier's law. Tandaan natin Fourier's law ito. Ka delta T over delta X, wherein K is thermal conductivity ng material. Kadalasan sinasabi ito, ni-indicate na ito sa problem. Kaya hindi na natin kailangang hanapin din sa catalog or sa steam table unless na pinapahanap siya. Unit niya is watts per meter Kelvin. Malaking K yan, Kelvin. Or sa English unit, siya ay BTU per hour feet Rankine.
And we have heat rate. So yung heat rate is Q conduction lang din naman siya, pero maliit yung Q niya. Bakit? Kasi heat rate is equals to Q conduction per area na involved. Ano ba yung area na involved doon? Which is the cross-sectional area. Kung ating babalikan kanina sa naunang video, ang ina-assume natin dito na area ay rectangle kapag hindi binanggit sa problem. Q conduction or Q na maliit, subconduction is equals to watts per meter squared or BTU per hour feet squared sa English unit. For convection, we have Q naught convection is equals to H times A sub S times the quantity of T sub S, so yung surface, minus temperature ng surroundings. And ang H niya ay natawag natin convective heat transfer coefficient. Ang unit niya ay watts per meter squared degree Celsius. Sa English unit siya ay BTU per hour feet squared degree Fahrenheit. So tandaan din natin itong mga conversions ng temperature. So fundamental ito sa thermodynamics. We have degree Fahrenheit, equal siya sa 9/5 degree Celsius plus 32. And degree Celsius is equals to 5/9 times the quantity of degree Fahrenheit minus 32. And then, we have Rankine. Equal yung Rankine sa degree Fahrenheit. Nag-plus ka ng 460 para makuha ang absolute temperature, absolute unit na R o Rankine. Kelvin, degree Celsius plus 273. Mag-a-add ka ng 273 sa na-obtain mong degree Celsius para makuha ang absolute temperature or unit na Kelvin or K na malaki. Last one, we have radiation, wherein Q naught sub radiation is equals to emissivity times sigma times A sub S or surface area times the quantity of temperature of the surface raised to 4 minus temperature of the surroundings raised to 4 also, wherein sigma or Stefan-Boltzmann constant is given by the following values. Sa SI, we have 5.67 times 10 raised to negative 8 watts per meter squared K to the 4th or Kelvin to the 4th. Or sa English unit, we have 0.1714 times 10 raised to negative 8 BTU per hour feet squared R raised to 4. So we have notes regarding emissivity. Titingnan natin dapat sa problem din kung anong klaseng body yung tinutukoy sa radiation, kung black body ba, kung gray body or white body. And dun tayo magkakamap kung gaano kalaking value ng emissivity ang ating ilalagay. So depende rin kung sasabi sa problem yung emissivity. Emissivity kapag black body 1.0, kapag gray body between 0 to 1 yung value ng emissivity mo. Kapag white body naman, we have emissivity of 0. So now let's go on to the following problem solving regarding heat transfer. Kaya dito na tayo sa problem solving regarding heat transfer. Unahin natin about conduction. Sabi dito, the wall of an industrial furnace is constructed from 0.15 meter thick fire clay brick having a thermal conductivity of 1.7 watts per meter Kelvin. Measurements were made using or during steady state operation reveals temperature of 1400 Kelvin and 1150 Kelvin at the inner and outer surfaces respectively. What is the rate of heat loss through a wall that is 0.5 meter long
by 1.2 meter on the side. So may given tayo na illustration ng ating problem number 1. So meron daw industrial furnace na 0.15 ang kanyang kapal. So automatically we have the value of delta X, which is 0.15 meter. We have also the length, or have a length of 1.2 sa cross section niya, 1.2 meter. Width is 0.5 meter. Then sabi, yung init daw doon is nag-transfer siya by means of conduction mula sa inside na meron kang 1,400 kasi mas mainit doon, nagtungo siya pa outside kasi sa furnace, 'di ba? Kung bakit nagkakaroon ng init yung harap or yung surfaces ng yung furnace, it's because of the heat transfer due to conduction. Yung init mula sa loob ng pugon, lumipat siya or nag-transfer siya doon sa mismong fire brick. Kaya inside going to outside. Diba, law ng heat transfer is from hot to cold. So we have T sub I of 1,400 Kelvin. Naka-absolute temperature siya, kaya malaking T. And we have outside temperature of 1,150 Kelvin. So given na ang iyong thermal conductivity na 1.7 watts per meter Kelvin. Tinatanong dito, what is the rate of heat loss? So kung ating babalikan, di ba? Ang rate ng heat conduction is equals to Q conduction, Q na malaki, over the given area. Pero bago mo makuha itong maliit na Q or heat rate, kailangan mo munang kunin yung heat of conduction niya. Heat of conduction, we all know that heat of conduction is equal to thermal conductivity times area times delta T, or delta ng temperature difference, over delta X. So we have the value of K, which is 1.7 watts per meter Kelvin. So tayo malilito sa Kelvin and sa thermal conductivity. So dapat alam natin kung saan natin siya ilalagay at gagamitin. Baka kasi minsan yun pa yung magpalito sa atin pang nasusolve tayo. 1.7 watts per meter Kelvin na minultiply siya sa ano ba yung given area. We all know that the area of the rectangle is length times width. So we have 1.2 meter by 0.5 meter. And then we have delta T. Ano ba yung difference nung temperatures mo? So, syempre, natin yung mas mainit kaysa sa mas malamig para maging positive siya. So, pwede rin naman nating ilagay sa unahan yung mas mababa pero dapat naka-absolute value siya upang maging positive ang iyong value or unit or sign convention ng iyong heat na nag-transfer. So, 1,400 minus 1,150 K. Siyempre, huwag mo kalimutan ng thickness. So, may mga magka-cancel dyan. Tingnan natin ang mga magka-cancel na units. K. Tanggal. Dito, meron kang
meter squared kasi meters times meters is meter squared. Kaya, automatically, mangyayari dyan, since may meter and meter ka dito, magkakancel to, cancel pa to. Magiging unit mo, watts. We all know that the unit of heat of conduction is watt. So, solve natin. Gamit ang ating calculator. Reset natin muna ang ating calcu. So, yan. We have 1.7. So, ilagay natin yung fraction bar. 1.7 times 1.2 times 0.5 1,400 minus 1,150 over 0.15. So, we have our heat of conduction which is 1,700 watts. Ang tinatanong, yung heat rate ng conduction mo. We all know that the heat rate is equals to Q conduction over the specified area na dinaanan ng iyong init. So, Q conduction 1,700 watts over area. Ano bang area mo? 1.2 meter by 0.5 meter. At makukuha mo ang iyong heat rate. So, 1,700 over 1.2 times 0.5. We have 2,833.33 watts per meter squared. So, napaka-easy ng process ng pagsusolve ng heat transfer by means of conduction. So, sa succeeding problems naman ng conduction, magkakaroon lang naman ng series saka parallel dyan. Kaya, yun yung mas magiging komplikado. Pero sa ngayon, basic muna tayo. Nadako tayo sa second problem. Involved naman doon ang convection. So, next, we go to the second problem regarding naman sa convection. Sabi dito, a 2 meter long, 0.3 cm diameter electrical wire extends across a room at 15 degrees Celsius. It is generated in the wire as a result of resistance heating, and the surface temperature of the wire is to be measured 152 degrees Celsius in steady operation. Also, voltage drop and electric current through the wire are measured to be 60 volts and 1.5 amperes respectively. Disregarding any heat transfer by radiation, determine the heat transfer coefficient for the transferred heat between the outer surface of the wire and the air in the room. So dito, illustration. Meron ka daw wire na exposure sa environment na merong 15 degrees Celsius. So, T infinity, 15 degrees Celsius. We have the temperature of air or fluid, syempre, na na-surrounding din sa kanya na 15 degrees Celsius din. Meaning, yung temperature ng room, inadapt niya yung temperature ng hangin na nasa loob. Also, you have the surface temperature of the wire na meron kang 152 degrees Celsius. Meron kang voltahe na 60 volts. Meron kang amperahe na 1.5 amperes. So, ang length ng wire ay 2 meters. At meron kang diameter ng wire na 0.3 cm. Ang tinatanong dito, yung heat transfer coefficient or convective heat transfer coefficient. So, required H. So, we all know na ang formula ng convective heat transfer or convection, Q convection is equals to H times A sub S times T sub S or surface minus T infinity or temperature ng iyong environment or surrounding environment.
So, dito manggagaling ngayon yung formula na gagamitin natin para dito sa H. Magde-derive tayo. Para makuha ang H, you have Q convection over A sub S times T sub S minus T infinity. So, ito yung gagamitin natin formula. Ngayon, may binigay na voltahe na 60 volts. May binigay na amperahe or current na 1.5 amperes. Kung ating babalikan ang ating basic electrical engineering, matatandaan natin yung formula ng power, di ba? Ayon sa power law na equal daw ang power sa current na minultiply sa voltahe. So, since ang heat transfer, ang unit ng heat transfer ay watts, di ba? Measured siya by watts. We can say that heat transfer is a power. Because power is energy over the given time. Ito yan. Kaya, kung magkamap ka sa value ng heat of convection, makuha mo yung value niya. So, P is equals to heat of convection. You have 1.5 amperes na minultiply sa 60 volts. Makakuha mo dyan ay 90 watts. So, automatically, ito na yung gagamitin mong heat of convection. So, balikan na dito. Ngayon, may isa ka pang problema. Paano makuha ang surface area? So, consider mo yung surface area ng wire. So, since tubing yan, or parang malapipe yan, diba ang surface area ng tubing or pipe, or kahit wire yan, kasi bilog yan, you have pi dl. So, consider mo yung pi na may multiply sa diameter ng wire, multiply sa length niya. So, kunin natin ang surface area muna. Pi times d. Diameter na binigay, 0.3 cm. Naka-centimeter siya. So, convert natin. 1 meter is equals to 100 cm. Kaya, kailangan magkamap tayo sa meters. Length na binigay, 2 meters. Cancel out. Centimeter. Kaya makukuha mo dyan na surface area. Ayan, calculate natin. So, you have pi times 0.3 times 1 over 100 times 2. Makuha mo dyan 0.019 meter squared. Ngayon, meron ka na nito. May AS ka na, meron ka ng Q convection. Makakuha mo na ngayon ang H. Kasi meron ka naman ng temperature ng surroundings at temperature ng surface. Temperature ng surface, kung ating babalikan, T sub S is 152 degrees Celsius. Pero, ang hihingi ng formula ay dapat naka-absolute. So, T sub S equals to TS plus 273. Tapos, T naman ng infinity equal sa T ng infinity or T ng air plus 273. So, mahalaga na isa-isahin na natin yung given upang mas madaling mag-cancel out ng units. So, dito, kailangan hindi ka rin babagal-bagal sa pag-solve. Dapat mabilis ka rin mag-solve and at the same time accurate. So, TS plus 273 and T infinity plus 273. So, TS, we have 152. Plus tayo ng 273 para maging Kelvin yan. Tapos, meron tayong infinity or temperature ng room or ng air na 15 plus 273. Makakuha natin dyan yung TS. Infinity. So,
152 plus 273. We have 425 Kelvin. And we have 288 Kelvin. So, kompleto na tayo ng given lahat. So, isolate na natin. Solve na natin. So, inihingi ang convective heat transfer or H. Balikan natin. Convection over T sub S times Ts minus T. Convection 90 watts. Surface area delta nito minus mo lang itong dalawa. So dito mako-conclude natin na ang delta T ng absolute equal lang siya sa delta T ng arbitrary temperature. Kaya pwede natin gamitin yung direkta yung 152 minus 15. Pwede rin namang 273 ay pwede rin namang 425 minus 288. So gawin na natin to kasi T na malaki parehas, diba? So 425 minus 288 Kelvin. Makuha natin yung ating convective heat transfer coefficient. So we have 90 and divided by 0.019 times 425 minus 288. Makuha natin dyan is 34.58 watts per meter squared Kelvin. So, this is our answer in problem number 2. Napaka-easy lang, di ba? So, sige. Ito na tayo sa pangatlong problem which involves naman ang radiation. So, yan, dito na tayo sa pangatlong problem natin. Ang last problem natin, all about naman sa radiation. Sabi dito, consider a person standing in a room maintained at 22 degrees at all times. The inner surfaces of the walls, floors, and ceiling of the house are observed to be at an average temperature of 10 degrees Celsius during winter and 25 degrees Celsius during summer. Determine the rate of radiation heat transfer between this person and the surrounding surfaces if the exposed area and average outer surface temperature of the person are 1.4 meters squared and 30 degrees Celsius. Let emissivity be 0.95. So, here's the illustration of the following problem. So, nakita natin, meron daw tao na nakatayo sa loob ng kwarto na naka-maintain, naka-condition yung hangin doon ng 22 degrees Celsius yung kanyang temperatura. So, yung temperature daw nung taong yon ay 30 degrees Celsius. So, ibig sabihin yung temperature ng balat niya, katawan niya. Tapos, surface area na binigay is 1.4. Yun yung na-expose na area ng tao doon sa mismong system or sa place na yun, sa lugar na yun. May emissivity na 0.95. So, meaning, siya ay gray body. Kasi between siya sa 0 to 1. Kanyang emissivity. Kaya siya ay gray body. Tinatanong dito, ano daw ang heat of radiation kapag winter ng tao. At heat of radiation kapag summer naman, dun sa tao. Ano yung nag-act na heat of radiation? So, we all know, diba? Formula ng Q-rad or heat of radiation. Q-rad is equals to emissivity, sigma, surface area, times T, temperature
ng surface raised to 4 minus temperature ng surrounding area raised to 4. So, ating ding babalikan ng emissivity is 0.95 which is gray body, and ang ating Stefan Boltzmann constant ay 5.67 times 10 raised to negative 8 watts per meter squared K to the 4th. Yan ang kanyang value. So, makakuha na natin ang heat of radiation. Pero unahin muna natin yung sa winter. So, letter A, considering winter, ang temperature ng winter mo dyan, balikan natin yung problem ha. Temperature ng winter may binigay dyan na 10 degrees pero naka Celsius siya. So para maging absolute, gawin mo 10 degrees Celsius plus 273 para makuha mo yung absolute mo. So T winter is equals to 283 Kelvin. So yun. So kunin natin ang heat of radiation during winter. Heat of radiation is equals to emissivity na 0.95, tapos Stefan Boltzmann constant na 5.67 times 10 raised to negative 8 watts per meter squared K to the 4th or Kelvin to the 4th. Tapos minultiply pa natin siya sa Ts raised to 4 or temperature ng surface raised to 4 minus temperature ng surroundings raised to 4. So Ts, so diba binanggit kanina na Ts is 30 sa arbitrary 30 degrees Celsius. Nung naging absolute, naging 303. Kaya automatic sulat mo 303. Yun yung temperature nung area na na-expose, yung area ng balat ng tao na na-expose or katawan ng tao na na-expose doon sa mismong environment. So 303 minus 283. So unit niyan, yan, Kelvin is to 4. So may magka-cancel na units dyan. Diba? Tapos meron ka pang huwag mo kakalimutan yung kinonsider na surface area. Kasi tataka tayo bakit meron pang meter squared. Para maalis yan, syempre huwag kalimutan yung A sub S. A sub S natin binigay 1.4. So dito na natin lagay sa baba. Dugtong natin understood naman niya pag mag-solve ka. Kasi mali yung space. So makukuha natin ang Q-rad. Cancel out to. Q radiation during winter. Okay, let's solve. So we have 0.95 times 5.67 times 10 raised to negative 8. And multiply sa 1.4. Multiply sa 303 na ni-raise sa 4 minus 283 na ni-raise ulit sa 4. So, makuha natin dyan is 151.926. Makuha natin 151.926 watts. So, ito ang iyong heat of radiation during winter. So, paano naman ang during summer? So, considering summer, we have also T summer o temperature daw during summer. May binigay dyan. Balikan natin ang problem. May binigay na 25 degrees Celsius. So, naka-arbitrary temperature siya. Gawin natin absolute. So,
25 degrees Celsius plus 273. Makuha natin ang T-summer. Diba na? 298 Kelvin. Then we go back, siyempre sa equation din ng Q-rad. Q-rad 0.95 yung emissivity mo. Multiply siya sa 5.67 times 10 raised to negative 8 watts per meter squared K to the 4th. So, lagay natin agad yung area 1.4 meter squared. Tapos, ilagay mo na yung temperatures mo. So, 303 raised to 4 minus 298 raised to 4. Naka K to the 4th. So, wait ng space. So, mag-cancel out na tayo. K to the 4th, cancel. Meter squared, cancel. Matira watts. So, ang unit ng Q-rad ay watts. So, Q-rad during summer, compute natin, 0.95 times 5.67 times 10 raised to negative 8. Multiply siya sa 1.4. 303 na niraise sa 4 minus 298 na niraise sa 4. Meron tayong 40.929 watts. So these are our answers for the third problem regarding radiation. So, kung mapapansin natin, talagang napakadali lang ng way na pagsosolve ng modes of heat transfer regarding sa mga problems nito. So, kung kayo ay nalilito, maaaring practice din kayo ng mga problems na sasagutan upang mas mahasa kayo sa heat transfer. Pero all in all, napakadali lang naman ng mga ng subject matter ng heat transfer and also ng pag-solve ng kanyang mga problems. So, kaya nagiging komplikado lang kasi kung minsan nadadagdagan ng area na kino-consider, nadadaanan ng iyong init, kaya doon nagiging mahirap ng konti. Kaya, yun. Maraming salamat sa panonood and hoping na may natutunan tayo sa ating pinag-aralan ng araw na ito regarding heat transfer. So, kung kayo may mga katanungan, comment down below. And syempre, don't forget to subscribe to my channel para lagi kayong updated sa mga videos na aking i-upload regarding tutorials on math, science, engineering, and physics. So again, this is Engineer Jom Digia. Maraming salamat sa panonood, guys, and God bless us all.